صباح الخير. نرحب بيكم في السيشن الثالثة من الفيكو ريفراكتيف كورس. وبنتهز الفرصة دهيت علشان أهني أحدث أستاذ عندنا، أستاذ الدكتور تامر الرجال، حصل على اللقب العلمي من 3 أيام. ألف مبروك. صباح الخير. دلوقتي احنا هنبتدي بس الكورس بتاعنا. النهارده الكورس هيبقى مركز، او المحاضره النهارده هتبقى مركزه اساسا مينلي على البيزكس اوف ريكسس. وحضرتك زي ما انتم عارفين ان الريكسس فورميشن هي one of the mainstay او مين ايتمز في السكسسفول فيكو ماستيفيكيشن. الدكتوره هايدي زكريا هتتكلم الاول عن الوند كرييشن ودونت اندر استيميت الوند كرييشن. الوند كرييشن لو انت الوند بتاعك مش ابروبريت ده ممكن يعمل مشاكل في العمليه، هنتكلم عليها. هنتكلم على الاو في ديز. الدكتور تامر بدران هيتكلم على الفيسكو الاستكس او الاو في ديز. الدكتوره نانسي مجدي هتتكلم على البيزكس اوف كابسولوركسس. والدكتور محمد ابراهيم هيتكلم على الايديال سايز اوف ذا كابسولوركسس. الدكتور احمد حبيب هيتكلم على شويه تيبس اند تريكس فور سكسسفول ريكسس فورميشن. ولو في حالات الوايت كاتراكت الدكتور كريم مجدي هيتكلم staining techniques for rexes during before rexes formation with the staining of the capsule. ولو حصل Argentinian flag sign ازاي how to avoid، والدكتور باسم فايز هيتكلم عليها. ولو حصل لا قدر الله ريكس static extended how to manipulate and how to manage and get away with your rexes مع الدكتور محمد جميل في اخر السيشن. فاعتقد ان هي هتبقى exciting session. كلنا بنقابل مشاكل دي، احنا كلنا هنستفيد من بعض، فاعتقد ان احنا ننتبه للمحاضرات النهارده. الدكتوره هايدي اتفضلي. So, today I will talk about Phaco Wound. Before starting, I will show you a video that will tell you about the steps of the Phaco. First, we do an incision. First of all, we do the Phaco Wound. And then we inject viscoelastic. This is the paracentesis. Next step will be the rexis. Afterwards, stromal hydration, hydro dissection, then Phaco emulsification. We will discuss the techniques in the following sessions. Quadrant removal. Afterwards, irrigation aspiration of the cortical matter, injection of viscoelastic as a preparation for implantation of the IOL, enlargement of the wound according to the IOL we use, implantation, wash of the viscoelastic, and finally stromal hydration of the wound. This is a video that will show you the two paracenteses
the injection of the viscoelastic. And this is the main wound. متهيألي بالفيديو ده يعني يكون الناس تقريبا حاسة ان الwound والباراسينثيسيس ده it's an easy step. ولا you disagree with me? مفيش. Start the Phaco wound. There are two types of wounds, the side port and the main incision. The side port is for the use of the second instrument, the main incision for the Phaco itself and for the IOL implantation, which is done first. Mostly side ports are done first, and then we inject the viscoelastic and then we do the main incision. We'll talk about the main incision. The ideal incision is astigmatically friendly, self-sealed, smooth, free from sutures. In order to get the ideal incision, we must follow specific parameters depending on the position of the wound, the size and the shape, the position with regard to the limbus and with regard to the clock hours. Position with regard to the limbus, there are three incisions: the sclerocorneal, the limbal, and the clear-corneal incision. Sclerocorneal is now abandoned; it's not used anymore. In the Phaco, we use the clear-corneal incision. The limbal incision is now considered as a complication of the wound. It's not usually done. It has advantages, although it induces minimal astigmatism. And because of its closure to the vascular arcade, so the healing is rapid, it is watertight. But the disadvantages, we can get conjunctival ballooning and subconjunctival hemorrhage. The clear corneal incision also has many advantages, and this is the main wound for the Phaco. الادvantages بتاعتها ان الconjunctiva is not touched، فمش هيبقى فيه subconjunctival hemorrhage. فcosmetically هتبقى satisfactory to the patient. It takes less time and fewer instruments to use. The tunnel is visible and easier manipulation of the instruments. But it also has disadvantages, which is poor stability. So any wound larger than 4 mm must be sutured. And some papers say that it induces more post-operative endophthalmitis. But this is not evidence, not enough evidence to say that this is true. So what happens if it is more anterior? We'll get more astigmatism as we come closer to the center of the cornea. It will be more leaky and the raxis will be difficult. And if it is more posterior, as we said, conjunctival ballooning will happen and bleeding will also occur. We'll talk about the position as regard the clock hours. Some surgeons prefer to work superior, some surgeons prefer to work temporal, oblique, or on axis. On axis means that we consider the astigmatism and we work on the steep axis. And B, that the incision induces flattening in the axis that we work upon, so that take care of the astigmatism while creating the wound. The size of the wound, it ranges from 2.2 till 3.2, and keep in mind that any wound larger than 4 mm must be sutured. طبعا ان هو الwound كل ما كان صغير كل ما كان الاسtigmatism is less, as we see here by this graph. And keep in mind that the sub-2 incision, or less than 2 mm incision, is astigmatically neutral. What happens if the wound is too wide or too tight? If it is too wide, it becomes leaky,
it induces surge and it induces more astigmatism. If it is too tight, it will make tunnel deroofing, wound burn, and descendants detachment. Always keep in mind that we choose the keratome size according to the sleeve we use, which means that we must decide which keratome we use, okay? There are 3 types of sleeves: the standard, the micro, and the ultra. The standard goes from an incision, measures 2.2 to 3.2, 2.8 to 3.2 incision. The micro from 2.6 to 3, and the ultra from 2.1 to 2.5. This is a sleeve that goes through a 2.2 to 2.5 incision. And we created here the wound with a 2.8 keratome. I'm showing you the leak that induces from mismatching between the wound size and the sleeve. This is a video that shows if the wound is too tight, he is forcing the probe into the wound. But the recommendation will be widening the wound first and then continue the surgery. Otherwise, wound burn will happen, as we see here. The wound is gapped, so it will be leaky, and of course astigmatism will be induced. This is a video that shows the difference between the wound burn and the wound hydration. Look at the sides of the wound. It becomes to be white. This is wound hydration, not wound burn. But the roof, it is transparent. Afterwards, we will discuss the shape of the wound. The shape of the wound must be square shaped, okay? It is the best wound for phaco. We can do also a trapezoid shape, which means that the internal wound larger than the external wound. And this helps in manipulation of the instruments inside the anterior chamber. What happens if it is too long? There will be difficult manipulation, there will be wound hydration, there will be corneal folds. If it is too short, there will be leaky wound. The force. The force must be steady, the surgeon must be non-hesitant, and we must use a sharp keratome. Otherwise, a disaster like this will happen. He is hesitant, he's not using enough force. He's trying, but he's afraid. As we see here, the capsule is torn. خلاص يعني. What about the architecture of the wound? We can do a 1-step, a 2-step, like this, and a 3-step incision. The 3-step incision will have a scratch and then make a tunnel, and then entry of the anterior chamber. It appears in cut section like this. Okay, how do we do the main incision? We use the dominant hand
with the keratome to make the main wound, and the non-dominant hand to stabilize the eye by a forceps, by your finger, by a sponge, whatever you use. Stabilization will be opposite to the wound itself. Again, stabilize here and then start a side anterior limbal or clear corneal, and then go make a tunnel. This is slow motion, of course. And then entry of the anterior chamber. The side ports. The side ports, we use an MVR or a super blade. This is the shape of the MVR, and this is the shape of the super blade. We make a uniplanar step 2 to 3 clock hours from the main port, 180 degrees apart. It will be corneal, not scleral. The size will be 1.5 times 1.5 millimeter. As we see here, if we do the main incision here, the side port will be 2 clock hours away from the main incision, and then another 2 clock hours or 3 clock hours away from the main incision. It will be almost 180 degrees. بس 180 degrees مش هتبقى على عدلة ايدي، فانا بحاول ان انا اخليها تبقى على يعني 180 درجة، بس على قد ما اقدر ان هي ابقى مرتاحة وانا شغالة. This is the first paracentesis. Here we stabilize the wound itself and then make the other paracentesis. If the paracentesis is close to the main wound, there will be difficult manipulation of the instruments inside the anterior chamber. Now we will talk about the wound closure. The wound closure must be with adequate hydration of the wound. It must be watertight, and if it is necessary, we can check it by air. If in doubt, you must take a suture. We go to the angles and we inject a jet of saline. To both angles. We must check that it is watertight. This is another way to check if it is watertight or not. We go again into the angles and inject the saline. We use a microsponge to check if there is leak or not, and if in doubt, we can use sterile fluorescein to check if there is leak or not. So the take-home message will be: wound construction is a very important step, and if not properly done, you will keep managing complication for the rest of the Phaco steps. Thank you. دلوقتي الدكتور تامر بدران هيتكلم على الاو في ديز. عبال بس ما يحضر الكمبيوتر، ليه بس كومنت صغير على البرزنتيشن بتاع الدكتوره هايدي. انا بشكرها طبعا على البرزنتيشن. في بس حاجه صغيره ان السايد بورت سايز هي قالت كان 19 جيج. you can do it with 20 جيج لو انت عايز، او 19 جيج. بس مهم قوي لو احنا بنشتغل ميثايل سيلولوز زي معظم الاتنديز هنا بيشتغلوا بالميثايل سيلولوز،
20 جيج هيبقى صعب ان انت تدخل الكانيولا بتاعت الميثايلسيلوز، فاشتغل بان في ار اوسع شويه صغيرين، يبقى 19 جيج. دي رقم واحد. لو هنشتغل بسوبر بليد طبعا ناخد بالنا ان هو يبقى الانترنال ليب اوف ذا ووند والاكسترنال ليب اوف ذا ووند يكفوا ان هو يدخلوا الكانيولا بتاعت الميثايلسيلوز، لان الكانيولا بتاعت الميثايلسيلوز دايما بتكون اوسع شويه صغيرين من الكانيولا بتاعت الهيلو، فناخد بالنا من النقطه دي. الحاجه الثانيه موضوع سكيرو كورنيال انسيجن، هو طبعا ما بيتعملش دلوقتي، معظم الناس بتشتغل انتيريور ليمبل او بوستيريور ليمبل او ميد ليمبل، مفيش حد بيعمل في السكيرا زي زمان علشان بيبقى في بليدنج، تاخد تايم كونسيومينج اكتر، العين تبقى انجري بعد العمليه، لكن في اوقات كتير بنضطر ان احنا نشتغل سكيرو كورنيال. على سبيل المثال الناس اللي عاملين ار كي، اللي عاملين ار كي بريفيوس ار كي بعد كده هو قبل كده هو بيبقى عندهم الكورنيا بتاعتهم ضعيفه، فلو انا فتحت عند الكورنيال انسيجن ممكن يخلي واحد من الار كيز اللي موجودين يفتحوا، فالسيفر ان احنا نشتغل يا اما ورا شويه صغيرين عند ناحيه السكيرا او نشتغل باي مانيوال زي ما الدكتور اسماعيل بيشتغل. فدي ممكن احنا صحيح السكيرا كورنيال ما بيتعملش لكن بنضطر نلجا له في بعض الاوقات. موضوع السترومال هايدريشن في الاخر برضه مهم جدا. يوجوالي leave the eye towards the higher side، يعني خلي العين التنشن فيها اعلى شويه صغير من الطبيعي، يعني ممكن تعمل بريشر شويه صغيرين على العين، تتاكد ان البريشر جوه العين اعلى على اساس ما يحصلش inhibition of the fluid بين الكونجنتايفا كاندوسايكل جوه الانتيريور تشامبر، وده بيساعد على حدوث الثالمايتس. ما تسيبش العين in the soft tension side، خليها toward the higher tension side احسن. موضوع ان احنا نتاكد بالسيدل تيست زي الفلوريسين تيست مانداتوري سام تايمز، او لما مش موجود معايا في الاستيرايد فلوريسين ستريبس بنعمل ستروما هيدريشن وبريشر بالمايكرو سبونج، مش بعمل تيست بس بشوف ان هو مفيش ليك، بعمل بريشر خفيف كده ناحيه الوند عشان اتاكد حتى ان الموفمنت بتاعت الليد او البريشر بتاع الليد ماسلز نفسها مش هتاثر او مش هتفتح الوند في الايرلي بوست اوبراتيف بيريد. ده الكومنتس بس اللي عايزه كنت اقولها. معرفش اذا كان الدكتور اسماعيل او الدكتور كامل